Hallelujah, elevado shogio, Jerusalem, Paula Palmarum, Hallelujah, elevado shogio, Jerusalem, Jerusalem, elevamos dice, Takatami toi, milumos face. Jerusalem, elevamos dice, Takatami toi, milumos face. Paula Palmarum, Hallelujah, elevado shogio, Jerusalem, Paula Palmarum, Hallelujah, elevado shogio, Jerusalem. देव आपल्या पवित्र जाग्यार रावता. देव आपल्या घरांत एकवटान रावूंक आपयता. तोच आपल्या पोरजेक बळ आनी शक्ती दिता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवड येता. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक ह्या मिसाचें इंतेसां तशें आमचे जावन एकल्याचें इंतेसां आसतलें जावं कोणें तांचे पासत मागोंक लायला जावं कोण आपलो वाडदीस समरमता आपलो लग्नाचो दीस समरमता वा आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आयच्या दिसा आमी उगडास करता तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज साद्या कालाचो 17वा आयतार आनी आयज आमी विशय शापाय शामांचो आनी जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय म्हजे सवे रिगोवन रावात. शापाय शामाय आनी जाणट्यांक मोतयां परी लेखात. मोतयां चोड मोलाचें तेच परी आमची शापाय शामाय आनी जाणटीं आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत आमकां चड मोलाचीं आनी अपुरबायेचीं. ताचें जिवीत, ताचो भावार्थ, ताचो कोश्ट आनी ताची जाणवाय आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजू रिगोवन रावन शापाय शामाय आनी जाणट्यांक मोतयां कशीं लेखूंक आपयता. तांचो मोग आनी आपुरबाय करूंक आनी तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आमी गिरेस्त जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा आनी माये मोग बापाताय मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच आमी भाग्यांत इनास लोयलाचे नोयनां कोत्ता आनी हे नोयनाचो विशय असो जावन आसा जेजूक रिगून रावून इनास लोयला भाशेन आमी जण एकले एकवटाचो पूल बांदून हाडूंक. तो एकवटाचो पूल बांदून हाडूंक म्हटल्यार शापाय शामाय जाणटी आमचे घरांत आसा तांकांय एकवटान रावून आमी एकवटाची मनशां कशीं, देवाची मनशां कशीं, मोगाची मनशां कशीं, भोगसणेची मनशां कशीं एकामेका बरोबर रावूंक जाय. खुबशे फावटी आमचे शापाय शामाय जाणट्यान आमचे सवें हुस्को दाखयला पूण तो हुस्को आमी पळयता ती आमचे जिवितान आपली तक्रार कशी घेवन येता कशी दिसता. ताच्या लागून आमी केन्ना केन्ना तांकां सारको रेस्पेद मान दिवंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणें आमचे पासत मागून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बगयोन सदां सांगवार मरे सगल्या दोदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आणि बरोबर आमी देवाक महिमा दिवया. महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशा संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया स्वर्गोद्वेदा देवा बापा आमी तुका वाखाणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या वैभवा पासत आमी तुका दिनवासा. सोम्या एकल्याचो पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाची शिडी बापाच्या पुता. तू संसाराचे पाप काढा. आमची काकूत हो. तू संसाराचे पाप काढा. आमचे मागणे ऐकून घे. तू स्वतःच्या उजव्या कोसळात आमची काकूत हो. त्या पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता eklos upowi, eklos usowi, eklos upomorgo. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कित्याकूच मोल ना, कितेंच पवित्र न्हय. आमचे तुजी काकूत ओदीक ओदीक ओतोय. अशें तुज्या फुडारपणांत आनी मार्गदर्शना खाल सोदतल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करूंक आनी तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सालोमावाक रातचो स्वप्नान
दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें सांग. आनी सालोमोवान म्हळें, सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विंचून काडलोले पोरजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही पोरजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून पोरजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो? सालोमोवान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें. आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांबावक ना म्हूण ग्रेसकाय ना म्हूण तुज्या दुस्मानांचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली ग्रेसकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. आनीकदां म्हणुया, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूर्त. जबाब, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक भास आयलाय त्या प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जीव वांचतलो. कित्याक तुजे समूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूट निर्बेल भांगारा परस तुज्या आज्ञांचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या प्रमाणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फोटकिरे चालींचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे समूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. भाग्योन पावलोन रोमकारांक बरयलेली चिटी वेल्लें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे प्रमाणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदीं फुडेंच ओळखून काडल्यान
तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणां मदलो माडगोळो जावंक ताका ताणें आदींच विचल्यात. ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यान ताका ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशीच मोहिमेवोन केल्या. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सर्गीच्या राजेचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. माथिवा पोरमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हटलें, सर्गींचे राज शेतान लिपलोल्या एका थेव्या पोरी कोण एकलो मनशाक तो मेळटा. तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशयी खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सर्गींचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो एकल्या वेपारी सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटा. तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी ते मोती आपूण विकतें घेता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 17व्या आयतारान आसा आमकां हो विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा. जेजूक रिगून रावून शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयां कशी आमी लेखूंक जाय. तशेंच आमी सांत इनास लॉयलाची नोयना करता आनी हो विशय आमचे मुखार दवरला तो म्हटल्यार जेजूक सवें रिगून भाग्यवंत इनासाचे भाशेन फूट पडलेल्या संवसारान एकवटाचें पूल बांदूंक जाय. आमी आमचे गोंयांत तरी जाणा पूल कितलो गरजेचो. जरी तर एक गांव दुसऱ्या गांवा बरोबर एक कोत्ता जाल्यार आमकां पुलाची गरज आसा आनी आमी त्या पुलार वता हांगासून थंयसून आनी ताचे लागून आमकां सोंपें जाता. आमच्या जिवितान आमची वडील जी आसा शापाय शामाय जाणटी जी आसा ती एक पूल कसो जाता आमच्या धर्मा विशीं. कित्याक आमी आमचो पयले मागणी आवय बापाय शापाय शामाय कडेन सावन शिंगता आनी ताचे उपरांत मागीर आमी दोतोनीक वेता आनी वेगवेगळी मागणी शिंगता आनी ओदीक ओदीक आमच्या धर्मान आमी वाडटा. तो ती जावन आसा ती पयली सुरवात आमच्या जिवितान. तो जेन्ना ती आसात आमच्या जिवितान ती आमकां आमचे धर्मा विशयी आमच्या जिविता विशयी आमकां खुबशें उक्तापें करून दिता. आमकां तांची जाणवाय ती आमचे थंय दिता. जे परी आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन सोलोमन राजा आपणा पासत एक तो भुरगो आसलो आनी तो जाणवाय मागता आपले पोजेची सेवा करूंक. तो जाणा राजा म्हळ्यार खूब गिरेस्तकाय आसा पूण
ही गिरेस्तकाय कसलीच फायदो ना जोरी तर हांव म्हजे पोजेक सारको लेखी ना जाल्यान ताचे लागून तो देवा लागीं मागता म्हाका जाणवाय दी म्हजें काळीज मन उक्तें करूंक म्हजे पोजेक समजूंक आनी ही जाणवाय देव ताका फावो कोत्ता आनी देव ताका फकत जाणवायत फावो करना कित्याक ताणें मागोंक ना पळय त्यो वस्तू ताका फावो कोत्ता गिरेस्तकाय ताका दिता तर आमच्या घरांनी ही गिरेस्तकाय आसा आमची जाणटी आमची शापाय शामाय आमचे फामिलीन आसा तांचे बरोबर आमी ती एकवटाचे पूल बांदूंक जाय कित्याक जेन्ना आमी तशें करता आमचें जिवीतूच न्हय आमचे जिविता वरवीं दुसऱ्यांचे जिविताचेर प्रभाव येता कित्याक ती पळयता आमी क्रिस्तांव कशे आमचे वडिलांक लेखता कशे भाशेन आमी तांकां सांबाळटा हें पळोवन दुसरी म्हणटली खऱ्यांनीच ही फामील जावन आसा क्रिस्ती फामील खऱ्यांनीच ही फामील जेजूक रिगून रावता तसली फामील आनी जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता ताका सारकें मोल दिता जे परी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां वो मनीस शेतान वेतान ताका शेतान एक मोलादीक थेवो मेळटा तो सगलें विकता आनी ताके शेतूच घेता तशेंच मोतयां सोदूंक वेता तो वेपारी ताका मोलादीक मोती मेवता तो सगलेंच आपलें आसली ती गिरेस्तकाय विकता आनी ते मोती आपणा पासत तो घेता तो जेजू जावन आसा ते सगले व्हड मोती आमचे जिवितान जरी तर आमी ते ओळखून घेता जरी तर आमी ताका रिगून रावता तेन्नाच आमी ओदीक ओदीक ताका ओळखून आमचे काळजाचे खोल्यांसान ताका आमी रिगून रावतले जेन्ना आमी ताका रिगून रावता आमचे जिवितान जें कितें खुशालकाय येता दूख येता त्रास येता कोस्ट येता तशीच पिडापीड येता ती सोसूंक आनी ताचो फुडो करूंक आमकांच देवाचो आदार मेळटा अशें भाग्यवान पावलू आमकां दुसरे वाचपान सांगता तो आमकां उगडास कोत्ता जें कितें आमकां दिलोलें आसा तें देवा वरवींच आमकां मेळ्ळोलें आसा तर आमचें जोण एकल्याचें मिसांव कितें जावन आसा आमकां आयज जेजू सांतिनास लोयला भाशेन जावंक एक पूल बांदूंक एकवटाचो पूल बांदूंक आमंत्रण दिता आमी कशें तो पूल बांदतले जंय जंय वेगळोचार आसा थंय आमी समजणी हाडूंक वावरूंक जाय जंय जंय झगडी आसा जाता थंय आमी सोंबोवन घडोवन हाडूंक वावरूंक जाय जंय निराशीपण आसा थंय आमी बोरवांसो दिवंक वावरूंक जाय तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी सांत इनास लोयलान आपले जिविता वरवीं जे कितें आपले जिवितान तो व्हड मनीसांक सोदता ते सगळे सोडून संवसारांचो मोग सोडून देवाचो मोग केलो आनी आपले जिवीत देवाच्या हातान दिवन देव म्हाका मार्गदर्शन दितलो ते मार्गदर्शनान चलून तो देवाची बरी खबर परगोटूंक लागलो आपल्या उतरांनी आनी कन्यांनी आमी आमच्या जिवितान अशें करूंक एकवटाचें पूल बांदूंक शापाय शामायक जाणट्यांक रेस्पेद मान दिवंक सगल्यांक बारबोर घेवन चलोवंक देवाची कृपा आदार आमकां मेवल्या पुरो म्हूण मागुया आमी सगळीं बी रावया आनी आमचो बावाट उच्चारुया सोत मानता देवा सोत पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबी समोलो आंकवार मारे तान जल्मलो पोंस किला काल ताणें कोस सोंसलें ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंत्यान जिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकाचे भक्षणे कुडीचे नवजिवनपण सासनाचे जिवीत आमेन आमची कांय मागणी आनी गरजो आमी देवाच्या हातान भेटोवया जेजू म्हणटा तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें आमचें काळीज आनी मन आमचे शापाय शामाय आनी जाणट्याचेर आसूंक
तांकां आमी मोतयां पोरी लेखूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जाणट्या लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पिराये वांगडा शाणेपण येता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शापाय शामाय आनी जाणटी ओखोण भावार्थाची मोतयां म्हूण मानून घेवंक आनी भावार्थाची वाड जावंक तांचो आदार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची, तो ती तांकां दितलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान आसलेली जबाबदारी बरे तरेन चलोवंक बूद आनी जाणवाय देवा लागीं मागूंक खालती आनी ल्हानवीक जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुमचे मातार पिराये पर्यान हांव तशेंच करतलो. तुमचे केस पिकोसोर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलो. शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणांत आनी कोश्टांत देव आपल्या सांगाता सदांच आसा आनी आपणाक बोलान भरता म्हूण ताचेरूच बाबात दवरून जिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जाणट्यांचो मुकूट तांची नात्रां, भुरग्यांचो मान तांचो आवय बापूय. आमी सगळ्यांनी शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मान दिवंक तांची सेवा करूंक आनी तांची जाणबाय आनी जिविताचो खासगी अनुभव घेवन तांच्या सांगाताक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. लोसवे लोगेच रावन आमची खाजगी मागणी आमी देवाच्या हातान भेटोया. आमी उगडास करुया आमचे शापाय शामाय आमची जाणटी जी मरून गेलोली आसा मोगाची तीच, तो तांकां सोर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. तशेंच जी आमच्या सांगाता आसा तांकां बरी सावूत भलायकी आनी आमची खाजगी कसली मागणी आसा ती देवाच्या हातान भेटोवन आमी गावुया. मोगाडा बापा, आमच्या मागण्यांक तुकान दी आनी 2 दिसा जेजूक आमी रिगून रावंक शापाय समाय आनी जाणट्यांक आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं आमचो मोग आनी आमची सेवा तांचे सवें दाखोवंक आमकां तुजी कुरपेन बोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. गीत गावुया. C10 पानाचो अंक 32, C10 पेज 32.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपविदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओंपून दिता ती तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुटांनी आसा ते तुजे कृपेचे शिकवणेंत आमचे आतांचे जिवीत पवित्र कोर आनी सासणाचे सुखाक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. तुमची काळजां उबारात, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्व काळ्यां सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सर्व देवदूतान सांता भक्ता सांगातीचे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Palazzo sorvespor Dei, Sultani tosar pola tuja voi popa, Hosanna sorgi, sorvespor agina vieta tosupagi, Hosanna sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घो Ami undo kata, Ani ekacine pieta, Ite paudi tu poloticu, Tuje moron देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तूं पवित्र सभेचो उगडास कोर. अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमचे गोंयली बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कोर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरमांसान अंतरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या भावा भयणीचो उगडास कोर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पडोवंक फावो कोर. आमा समेस्ताची काकूत कोर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवान तांकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फाव कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आमचे शापाय शामायक जाणट्याचो उगडास करता, आमचो भावाट तांणी आमकां थीर करून दिलोलो आसा आनी आमकां तांणी हें मागणें जेजून शिकयलेलें मागणें तांणी आमकां शिकयलां आसतलें. म्हजो अनुभव तोच, कित्याक शापाय शामाय कडेन तर हांव मागणें पयले फावट शिकलोलो. तर ह्या वेळार तांचो उगडास करून तांकां दिनवासता आसतना तशीं जीं मरून गेल्यां तांकां स्वर्गीचें सूख फाव जाल्यार पुरो म्हूण तांकां एकवटान रावन हें मागणें जेजून शिकलेलें आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहज आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस काल आमचे कशें पोरणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मारतलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे पोव अमोलदीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्म्याक कोणी तरी म्हजे काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजानूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन.
गीत गाऊया D7 पानाचो अंक 50, D7 पेज 50. मोगाच्या बाबुलीनो जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा. आमी आमचे दोळे बंद करून ताका रिगून रावया. आयचे दिसा जेन्ना जेजू आमकां उगडास कोत्ता ताका रिगून रावून आमी शापाय शामाय जाणट्यांक मोतयांक कशी लेखूंक तशेंच सांत इनास लोयला आमकां उगडास कोत्ता. आमी आमच्या फामिलीन आमच्या समाजान एकवटाचें पूल बांदूंक तर आमी आमच्या शापाय शामायची जाणवाय घेवन ह्या संवसारान एकवटाचें पूल बांदूंक देवाचो आदार मागता आसतना आमी आमचें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान भेटोवया हे मागण्या वरवीं. आमी हे मागणे बरोबर म्हणुया. घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खोशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे कशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गां दी आनी ताचे उपकाराक कधीच विसरूं नाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्नाचो सासनीक उगडासाचो देवीक संस्कार आमी घेतला. उतरा वत्या प्रिती मोगान ताणें हें देणें आमकां दिलां. तें आमच्या सोडवणेक फायद्याचें जावंक म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसात.
मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे साकिस्तांक, कॉयराक, मिडिया टिमांक, आमच्या वॉलंटियरांक, दुसऱ्या स्टाफांक, तशेंच जाणी कलेक्शन करूंक मदत केलेली आसा, जाणी वाचपां आनी सुरवातेची उतरां तशेंच भावाताची मागणी केल्या. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आयचो हो आयतार आमी शापाय शमाय आनी जाणट्या पासत भेटयलेलो आसा. तशेंच 2 दिसांक आमी 6, 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लिशीन, आनी आयतारचे 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 इंग्लिशीन. 2 दिसा कुमसारा 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताराची 6:30 ते 10:30 पर्यंत. म्हयन्याच्या 6 तारखेर दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराचे कॉपेलान, जे हांगासून चड पयस ना, 1.5 किलोमिटर अशें आसा. थिंगा आमी 10 वरांचेर मीस कोत्ता, 9 वरांचेर तेरेस आनी वेगवेगळी मागणी आसता. तशेंच म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हो दीस आमी पाप साहेबाच्या त्या म्हयन्याच्या इंतेसां पासत भेटयलेलो आसा. तर 8 मीस जाल्या उपरांत आमी एडोरेशन आनी जेजूच्या काळजाचो तेस करता. ह्या दिसांनी आमी सांत इनास लॉयलाची नोयना करता. तो 31 तारखेर फेस्त जावन आसा सांत इनास लॉयलाचें. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या मिसांनी, कित्याक मिसा सदांची भाशेनूच आसतली 6, 7 आनी 8. तशेंच फादर पेट्रिशो हांगा 16 वर्सां वावुरलो आनी ताणें हें पुस्तक ताच्या सांगाता बरोबर बरयलेलें आसा. हें पुस्तकाचें मोल जावन आसा 2000 रुपया. कोणाक घेवंक जाय जाल्यार भायल्यान कावंटर आसा, थंय वचून घेवं येता. उबी रावया. सर्वेस्पोस तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्यांक. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयांत क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत इनास लॉयलाक मागणे आमी बरोबर घेवया. लॉयलाचे बागीवंत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कुरबेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल, तुजे संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगल्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकीक तुका सोडून दिलोय. जेजूचे हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेचे कामांक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळें आख्या मनशा कुलाक बापाचें एक वतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांतान आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलोवंक आमकां तुजो आदार मागता. जण आपणाक जाय तें मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदींच फुडें आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत गावया. U3 पानाचो अंक 232. U3 पेज 232.
Check test. Check test. Check test. Check test. Check test. सुरवातीक आमी गीत घेवया A16 पेज नंबर 8 जेरुसाल्या किया Paular palmarun वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्या किया जेरुसालेशार देवा वस्तीचे ताकाच आमी मेळूंक वचपाचे जेरुसालेशार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. देव आपल्या पवित्र जाग्यार रावता. देव आपल्या घरांत एकवटान रावूंक आपयता. तोच आपले पोरजेक बळ आनी सोकोत दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीत्या भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयज आमी विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय म्हजें सोवें रिगून रावात. शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयां पोरी लेखात. मोतयां चड मोलाचीं. तेच पोरी आमची शापाय शामाय आनी जाणटीं आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सोबेन आमकां चड मोलाचीं आनी अपुरबायेचीं. तांचें जिवीत, तांचो भावार्थ, तांचे कोश्ट, तांची जाणवाय आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजूक रिगून रावन शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयां कशीं लेखूंक आपयता. तांचो मोग आनी अपुरबाय करूंक आनी तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमी गिरेस्त जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसा आमी लोयलाच्या नाचाची नोविना सुरू केल्यात आनी आज 5वो दीस आनी आयचो नियाळ विशय आसा जेजू सवे रिगून बागवान इनासा भाशेन फूट पडलेल्या संवसाराक एकवटाची पूल बांदुया.
जर आमी ह्या संस्था नजर मारल्यार आमी पळयता की संस्था खरेंच फूट पडल्यात आनी कारण भोव करून गिरेस्तकाय लागीन कारण आशा लागीन थोडो वेळ शांत रावून आमी थोडो वेळ शांत आमी ह्या वेळार देवाक उपकारून मागुया की आमचे मदें हो एकवट आसूंक. तशेंच ह्या मिसा वांटो घेवचे आदी आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवाचें बोगसणे मागुया. सुप्रदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजी खातीर आमच्या सरस्व देवा लागीं विनंती करच्याक म्हूण प्रार्थना मागता. सुपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां साच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा देवा तुजे पातोळ्यांक तूं सांबाळटाय. तुजी विणें कित्याकूच मोल ना, कितेंच पवित्र न्हय. आमची तुजी काकलूत ओदीक ओदीक ओतोय अशें तुज्या फुडारीपणां आनी मार्गदर्शना खाल
सोडटल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करूंक आनी तोगतल्या रेण्यांक लोबदूंक आमकां आदार दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पूर सोलोमोनाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलोमोनान म्हणलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायच्या सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव आजून एक भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलोवचें तेंच हांव नकळो. तुवें विचून काडलोले पोरजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हडली पोरजा ही. वायट बरें ते विवेकान ओळखून पोरजेची नीट करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सोलोमोनान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चोड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आयक. ना म्हूण ग्रेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण, पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलांय तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली ग्रेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. सगलीं म्हणुया, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पालचें म्हणल्यार म्हजो दायजाचो वांटो. अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलेली सुमूर्त. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या चाकराक बासायलाय त्या पोरमोणें तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाजो वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक ओपूत निर्बेलें भांगरा परस तुज्या आज्ञाचो हांव चड मोग करतां. होय, तुज्या कायद्या पोरमोणें हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे, देखून हांव तें मानून घेतां. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजोणी मेळटा. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां.
पागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप। भावां भयणींनो, जीं कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव ताच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो, कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार बाबा भयणी मदलो माळगोळो जावंक तांकां ताणें आदींच विंचल्यात। ज्या कोणाक ताणें आदी फुडेंच विंचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां। आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां। प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवंत केल्यात। सर्वेस्पराचें उतरें। देवाचें व्हड उपकार। शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया। बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय। सोरेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं। मात्या प्रमाणे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका सोम्या। जेजून आपले शिसांक म्हणलें, सुर्गीचे राज शेतान लिपलोल्या एका थेव्या पोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा। तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपल्या कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता। तेच भाशेन स्वर्गीचें राज नाजूक मोतयां सोदून भोंवलेले एका वेपाऱ्या सारकें। एक उंच मोळाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता। सोम्याचें शुभ वर्तमान। वाखाणणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज जुलायची 26 तारीख आनी आज आमी शेपाय शेमांची आनी जांड्याची परब करता, ताचो उगडास करता। जेजूचे शेपाय शेमाय आसले जोकीन आनी आन। आमकां ताची खबर पवित्र पुस्तकां मेळो ना, पूण दुसरें पुस्तक हांगा मेळटा। हांकां तें म्हणटा आमी अपॉक्रिफल बुक्स हे पुस्तक केन्ना आयले जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत जायते बरोवपी आसले तांणी हे पुस्तक बरयलें। तर एवांजेलियम दे नातिविताते मारिया, गॉस्पेल ऑफ नेटिविटी ऑफ मेरी, तशें प्रोथे एवांजेलियम ऑफ जेम्स, द फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ सेंट जेम्स, ह्या पुस्तकांक आमकां जोकीम आनी आनाची खबर मेळटा। ही खबर गरजेची। आमी पळयता जोकीम आनी आना देव मोगी भावात ती, पूण तांकां भुरगें नासलें देखून लोक तांचे फकाणां कोत्ताले, म्हणटाले तुमी पातक केलां, नाजाल्यार तुमच्या जाणट्यांनी पुरुजांनी पातक केलें कोण तुमकां देवान भुरगें दिलें ना।
पूण जोखीमान देवा श्राप दिनात, बाबा तन मागतात आनी मागतात. अशें बरयलां की जोखीम मागणी कोत्तालो भायर जाग्यार आनी आना आपल्या घरांत अशें म्हणटा दोगांय आपल्या घरांत देवान आमकां भुरगें दिवंक मागणी कोत्तालेत. आनी सरसपणान तांची भक्ती पळोवन बाबात पळोवन तांकां भुरगें दिलें तें मारिया. तो असली खबर आमकां आदल्या काळार बरयल्ल्या पुस्तकांक मेळटा. पूण ही बरी गरजेची खबर कित्याक आमकां मेळटा की जोखीम आन जीवचे शेपाय आनी शेमाय जाणवायन भरलेले आनी हे दोगांनी मारयेक जाणवायन आनी भक्तींत उबे केले अशें म्हणून सांगता. आयची वाचपां दी आमी आयकोल्यांक जाणवायची वाचपां ती वाचपाक सांगतात. आमी जर आमकां एक चॉयस दिल्यार आमी जाणवायचे काळांत वचोंक जाय. पयलीं वाचपाक आयकलां की सोलोमाची खबर दावीद जाणटो जाल्लो, तो सोगतायन भरलेलो, ताका राज करून करून येनासलें देखून देव सोलोमाक भुरगो आसतनाच पातशें करता आनी सोलोम घुस्पोता हांव थोडनाटो भुरगो, हें व्हडलें राज करून करून म्हाका भितर शक्ती ना. आनी तो देवाचे भावात दवरता आनी तो भावात तें पळोवन सरस ताका कितें जाय तें मागूंक मागता. आनी आयकलां की सोलोमोन मागता ती जाणवाय, हुशारपण. कित्याक जाय तें कळोन येता की जर आमच्या लागीं जाणवाय आसल्यार दुसरी गिरास्त आमकां आपोवप येतली. खरेंच बरो चॉयस म्हणटा हांव. दुसरे वाचपान आयकलां की पावलो म्हणटा रोमकारांक देवाच्या राज्यांक जाणवायक चड मोल. देवाचो मोग कोत्तात तांचे जिवितांत सगळें बरें आसा. जर आमी देवाचो मोग कोत्तात आनी पेल्याचो मोग कोत्तात देव आमचेर आशिर्वाद घालता. हीच जन्माची खबर. आनी सुभद्र आयकलां दोन वेपारी धाकटुले वेपारी, ते वेपारी जायते जाणवाय आसा. एक मनीस मोत्यां खातीर वो थेबा खातीर आपलें सगळें विकता आनी ती मोती वो थेबा घेता. तर आजची वाचपां आमकां कितें सांगतात, आमचे शेपाय शेमाय गरजेची. कित्याक आमी ल्हान आसतना तांचे कडेन आमी जायते एके भाशेन गूण शिकल्यात, मागणें शिकल्यात. आमकां तेणे वोट कोत्तना 2 दीस सांजे वेळार ते मागणें शिकयतालेत आनी कशे पळय संवसारांत आमी वागूंक जाय शिकयताले. खरेंच जर आमच्या घरांनी आजून शेपाय समाय आसात जाल्यार ताचो कांय कुद्यार घेवया, कित्याक ती एके भाशेन मोतयां. दुसरे वाटेर आज वाचपां सांगतात की ह्या संवसारांत जेन्ना आमकां विंचून काडूंक म्हणजे संदी मेळटा आमी मोतयां विंचून काडया. न्हय गिरेस्तकाय, न्हय व्हडपण, पूण जाणवायक. कित्याक जेन्ना आमी जाणवाय आसता तेन्ना आमचे लागीं बरेंपण येता आनी हें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दाखोवन येता. तिसरे सुवातेर आयचो विशय संवसार फुटलेलो आसा. तुमी जाणा की संवसारांत कितलें दूख आसा, कितलीं घेरां कितलीं झूज चालू आसा. कित्याक जायत मनशाची आशा आहा. गिरेस्तकायेक न्हू व्हडपणा खातीर हांव सगळें व्हड म्हूण. तशेंच आज जाता केन्ना केन्नाय आमच्या समाजाक आमचे संस्थेक आमी दाखयता की आमकां व्हड खूब दिल्या. खास आमी आयज आमी देवा लागीं मागुया सदांच आमकां जाणवाय दिवंक आनी जाणवायेन आमी आमचें जिवीत सारूंक, सदांच आमकां भावार्थी करूंक आनी देवाचो मोग करूंक. कित्याक जर आमच्या जेवन जाणवाय आसता, मोग आसता, देव आमचेर आशिर्वाद घालता.
आमी उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया. सोतमानतान देवाक, शुभ देवा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेस पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरमी संभोवलो, आंकवा मरेतावन जल्मलो, पोंच पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, त्या कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गात चडलो, शुभ देवा बापाचे उजव्याक बसलाय, थंय त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमातन पवित्र आत्म्यांक काडलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणांचें जिवीत. आमीन. जी मागणी इतसा आमच्या मनां आसात, आमी ह्या वेळा बाबातान आमी देवाच्या हातान घालुया. जाणट्या लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पिराये वांगडा शाणेपण येता. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी शापाय शामाय आनी जाणटी ओकोण बावार्थाची मोतयां म्हूण मानून घेवंक आनी बावार्थाची वाड जावंक तांचो आदार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मोतल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची, तो ती तांकां दितलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोली जबाबदारी बरे तरेन चलोवंक बुद्ध आनी जाणवाय देवा लागीं मागूंक, कालती आनी ल्हानवीक जावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुमचे मातार पिराये पर्यान हांव तशेंच करतलो. तुमचे केस पिकोसोर हांव तुमकां सांबाळून व्हरतलो. शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणांत आनी कोश्टांत देव आपल्या सांगाता सोदांच आसा आनी आपणाक बोळान भरता म्हूण ताचेरूच भावार्थ दवरून जियोंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जाणट्यांचो मुकूट ताची नात्रां, भुरग्यांचो मान ताचो आवय बापूय. आमी सोगल्यांनी शापाय शामांक आनी जाणट्यांक मान दिवंक, तांची सेवा करूंक आनी तांची जाणवाय आनी जिविताचो खासगी अनुभव घेवन तांच्या सांगाताक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी देवाच्या हातान घालुया. मोगाळा बापा, आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी दोन दिसा जेजूक आमी रिगून रावन शापाय शामाय आनी जाणट्यांक आमच्या उतरां आनी कोडण्यां वरवीं आमचो मोग आनी आमची सेवा तांचे सवें दाखोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C10 पेज नंबर 32, बाबा भयणी बापाक भेटूंक. बाबा भयणी बापाक भेटूंक भांगर नाका बेनाका, आपल्या खर्चो सवे वोपून जेजू तुजे काळीज म्हाका
म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सोरेस्परा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्या तीं दाणां आमी तुका वोपून दिता. तीं तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुठांनी आसा ते तुजे कृपेचे शोक्तीन आमच्या हातांचें जिवीत पवित्र कर आनी सास्त्या सुखाक आमकां पावय. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोरपेदारा सस्नांचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाली आनी सोर्त आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिल्लो आमकां ताणें जोड नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडवली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोचपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या बापाशी सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून सोर देवतां सांतां भोगतां सांगाती तुजे मोमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. Povit, dolbarazzo sorves morde, sorgani son sarvalia, tusha oi bava, Hosanna sorgi, sorves porace navi, yetato subagi, Hosanna, Hosanna, Hosanna sorgi. सोरेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर दक्षिण देवा पोरी तुज्या पोत आत्म्यान दाणून ही दाणां पोत करून मागता जावन ती आमकां आमच्या गुस्ताची कूड आनीक रोगोत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान सास्ती कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba so good. Somya ami hondo kata ani kolshitle bieto tintle bauti to porod yesor tushe moron por korto. देखून सोरेस्परा सुमयोचे मोन्नाच्या पुनोतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडून जी काल्स भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडे रोगतान वांटो घेतले आमकां पोत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सोरेस्परा आखे पितृस्तात हो सोबेचो उगडास कर आनी अशें लिव आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेसिमा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे संस्कारांनी घेतल्या बरोबर
तिका प्रतिमोगांत सोपून कोर तशेंच पुनोज फळांचे बरवाशेन ओंतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या बाबणीचो उगडास कोर आनी तुजे काकलोतीन ओंतरल्ल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कोर आमी समस्ताची काकलूत करून मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोदुता आनी सुरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांणे सांगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे येताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोपुदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमचे सयेनीक बरोवशेन अंतरतल्यांक आमकां तुजे उदकाक सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक सोम्य जेजो क्रिस्ता तुवें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणेन तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनाक आमेन. सुम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेळयेचें जेवण आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एकतोर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमातां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास्रगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोलसो कोर्सून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D7 पेज नंबर 50 देव जाता मनशांचें खाण. ताचो मायेमोग मीत मेळनाशिल्लो ताचो मायेमोग मीत मेळनाशिल्लो देव जातो मनशाचें खाण लिपलो लोंड्या रुपान ताणें व्हडले बुकेल्या पेयोंक दिले दांडेल्या ताणें व्हडले बुकेल्या
ताचो मायेमोग मितमेळ नाशिल्लो ताचो मायेमोग मितमेळ नाशिल्लो ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रेस्तो सांगाती दोनयाचो क्रांत एका शेवडाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची एका शेवडाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची ताचो मायेमोग मितमेळ नाशिल्लो ताचो मायेमोग मितमेळ नाशिल्लो जेजू आमच्या जिवितांत येयल्लो आसा देखून आमी आमची जिवीत देवाक भेटोवया हें मागणी करून घे म्हज्या दोनया म्हजी सत्या म्हजी खोशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खोशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सुरेस्परा तुज्या पुताच्या कोश्ट मनाचो सासणीक वरासाचो देवीक संस्कार आमी घेतला उतरां वत्या प्रतिमोगान ताणें हें देणें आमकां दिलां तें आमचे सोडून एक फायद्याचें जावंक म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. थोडो वेळ बसात. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिस्सा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर तशेंच आमी आमच्या मुखेल सेलेब्रंट फादर आपोलो कार्दोजाक देव बरें करूं म्हणटा मिस्सा बलिदान आमचे पासत भेटयलां आनी आमचे पासत मागलां म्हणून तशेंच आमी आमचे साकिस्तांवांक कॉयर मिडिया टीम आमचे वॉलंटियर आमचे स्टाफ तशेंच जांणी कलेक्शन करूंक मदत केलेली आसा वाचपां केलेली आसा जावं सुरवातेची उतरां आनी तशी मागणी केलेली आसा तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सिस्टरींक तांणी आमकां कोमयां तुमचे पासत तुमकां पावोवंक आमकां मदत केल्ल्या खातीर आयचो दीस हो आयतार भेटयलेलो आसा शापाय शामाय आनी जाणट्या पासत तर आमी देवाक दिनवासता तांचे पासत आमच्या जिवितान जी आमची जाणटी शापाय शामाय मरून गेल्या तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हणून मागता आसतना जी आमच्या सांगात आसा तांकां बरी सावध भलायकी मेळूंक म्हूण आमी मागता हांगासर मिसा सकाळची दर दिसा 6-7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लिशीन आनी आयताची सकाळचीच मिसा 6-7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9-15 इंग्लिशीन तशेंच दर दिसा कुमसारां सकाळची जाता 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताची सकाळची 6:30 ते 10:30 पर्यंत तशेंच म्हयन्याच्या 6 तारखेर दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराचे कपेल हांगासर चडूच पयस ना 1.5 किलोमिटर कशें आसा हांगासूनसान 9 वरांचेर तेस आनी हेर मागणी आसता आनी 10 वरां मीस दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा तो म्हयनो पाप सायबाच्या इंतेसा पासत आमी भेटयता आनी तेन्ना आमी 8 वरांचे मीस जाले उपरांत एडोरेशन आसता आनी जेजूचे काळजाचो तेस करता तशेंच आमी सांत इनास लोयल्याची नोयनां चालू केलेली आसा
31 तारखेर फेस्त जावन आसा. फेस्ताची मिसाचो वेळ तोच 6, 7 आनी 8. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता. सांत इनास लॉयला भाशेन जाणें सांत फ्रांसीस शावेराक आमचे थंय धाडलो, आमकांय तो आमंत्रण दिता. ताचे सारके बांदपाक एकवटाचे पूल बांदूंक, हेरांचे जिवितान तांकां मार्गदर्शन दिवंक. सो ताचो आदार मागता आसतना तुमकां सगल्यांक आमंत्रण 31 तारखेर फेस्ताचे मिसान. तशेंच फादर पेट्रिशो हांगा 16 वर्सां वावुरला आनी ताच्या सांगाता बरोबर ताणें पुस्तक बरयलेलें आसा, बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू. हे पुस्तकाचें मोल जावन आसा 2000. हे पुस्तकान ताणें खुबशें बरयलेलें आसा. म्हणल्यार हांगासर ताचे जिविता वयर वेगवेगळ्यो घडण्यो आनी तशेंच जेन्ना ही सांत फ्रांसीस शावेराची कास्केट जावन आसा थिंगा दुरुस्ती करूंक आसले कितें कितें वस्तू आसा ते सगळे हातून बरयलेले आसा. बरें वाचप तें आमचे घरांनी दवरूंक बरें, कित्याक जेन्ना सोयऱ्यां येता तांकां पळोवन वाचूं येता आनी अदीक म्हायती मेळटली बासिलिका आनी सांत फ्रांसीस शावेरा वयर. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सरस्पर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सुप्रदात देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लोलाच्या भाग्यवंत शिनासाक मागणी सगळी मागणी बरोबर करूया. लोलाच्या भाग्यवंत इनासा पवित्र आत्माचे कृपेन आनी आंकवार मारेचे राखणे खाल तुझें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जिवचो पाटलाव केलोय आनी बापाचे व्हडा व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुका सपून केलोय. जिवचे हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडणेच्या कामाक एक नवी जिवची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळें आमच्या मनशालाक कुलाक बापाचे एक वर्तें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदींच फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनवासता. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इनासा इश्टा जेजूच्या. Inasa ishta Jesucha पळवून काळजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा बाटो उबान सुसलोय सुसांत तो सोयतवून चालोय जेसूचे आमकां कोरवांगडी सोडवोणेन ताचे बागेली इनाम सोडून तो खोस घेवपी जेसूचें नांव परगट करपी इनासा
टेस्ट टेस्ट Jerusalem, A16, page 8. A16, page 8. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आणि आयज आमी विश्व शापाय शामांचो आनी जाणट्यांचो दीस मनयता. आयचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात. शापाय शामांक आनी जाणट्यांक मोतयां पुरी लेखात. मोतयां चड मोलाची, तेच परी आमची शापाय शामाय आनी जाणटी आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सोबेंत आमकां चड मोलाची आनी अपुरबायची. तांचें जिवीत, तांचो भावार्थ, तांचे कश्ट, तांची जाणवाय आमकां मोलाची. आयज देव आमकां जेजूक रिगून रावून शापाय शामांक आनी जाणट्यांक मोतयां कशी लेखूंक आपयता. तांचो मोग आनी अपुरबाय करूंक आनी तांची काळजी घेवंक आनी तांच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आमी गिरेस्त जावंक ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. सुरवातीची उतरां मनान धरून म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र गूड फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सुम्या जेजू आमकां जिवीत दिला आनी भावार्थ फावो केला
तांकां मान दिवंक आनी बरी देख दिल्या आनी आमी चुकल्या तेन्ना आमकां शिडकायल्यान पूण आमी तांचें आयकून घेवंक ना. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकलूत कर. सुम्या जेजू तुका रिगून रावून तुजे भाशेन सेवेचें मोन आपणावून दुसऱ्यांची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. पूण आमच्या शापाय शामायन वडिलांनी आनी जाणट्यांची आमी सेवा करूंक ना. आमकां बोगोस सोम्या काकलूत कर. सोर पदवेदार आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Ami tuka din bastau Sumia ekliațonit putau Jesu Christa Sumia deva ceșeli Bapacea puta Tu sosaraci papatai Amci caglupor Tu sosaraci papatai Amci magni ai cunghin Jak mocnej amci kalutko Jak powiat mia samatin Deva paci mój min Jezu jestem Jak lostu powit Lostu somin, et lostu morto. Pratuja sorvesfora deva, tujer patio tolyank tu सांभाळताय. तुजे विणे कित्याकूच मोलना कितेंच पवित्र न्हय. आमचेर तुजी काकलूत ओदीक ओदीक थंय. अशें तुज्या फुडारपणांनी मार्गदर्शना खातीर सोरतल्या वस्तूंचो आतां फावो तो उपयोग करून आनी थकतल्या देण्यांक लोबडूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. ते दिसांनी गिबियोन दोंगरार सर्वेस्पोर सोलमावक रातचो स्वप्नान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हळें म्हजें करचें तुका कितें जाय तें माग. आनी सोलमावान म्हळें
सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे स्वातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलाय. पूण हांव जावन आजून एक भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलचें तेंच हांव नकलो. तुवें विंचून काडलेले परजे मदें तुजो सेवक जियेता. मेजूंक लेखूंक जायना तितली व्हड ही परजा. वायट बरें तें विवेकान वळखून परजेची नीत करूंक तुज्या सेवकाक जागृत गिन्यानाचो कर. नाजाल्यार येदे व्हडले तुजे परजेक कोण चलयतलो. सल्मवान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मांडलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हळें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका लांब आवक ना म्हूण ग्रेस्त काय ना तितलें ना म्हूण तुजें दुस्मानाचो प्राण. पूण तुका एक जागृत गिन्यान मागलें देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसलें जागृत आनी हुशार मन हांव तुका दितां. ते भायर तुवें मागोंक नाय तें बी दितलो. मुणगे कोणाचेच राजाक ह्या आदी मेळोंक ना तितली ग्रेस्तकाय आनी महिमा हांव तुका दितलो. सर्वेस्पराचें उतर हें, आमचो जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. तुजें उतर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो अशें हांवें म्हणलें सर्वेस्परा. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समर्थ. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. पूण तुज्या साकराक बसयल्याय त्या प्रमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. कोनवलायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुजे समर्थीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. कित्याक अपूट निर्बेल भांगारा परस तुजे आज्ञांचो हांव चड मोग करतां. हय, तुजे कायदे प्रमाणे हांव चलतां. सगळे तरेचे फटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो येता. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. खरेंच विचित्र तुवें घाल्ले कायदे देखून हांव ते मानून घेतां. उगडापे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाचे मनशांक समजणी मेळटा. जबाब, तुजे समर्थीचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करतां. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जी कोण ताचो मोग करता आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान ताच्या बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बराबर वावुरता. हें आमी जाणाव कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच वळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवन आनी असो तो साबार बाबा भयणांनी मोडलेलो मालगडो जावं तांकां ताणें आदींच विंचल्यान. जे कोणाक ताणें आदी फुडें विंचल्यान तांकां ताणें आपोवणें दिलां. आपल्या आपयल्यान तांकां ताणें प्रमादीकपणूय दिलां. प्रमादीक केल्यान तांकां ताणें तशींच महिमेवंत केल्यान.
देवाचें उतर देवाचे वडकार उदकाराक सगळीं उबी रावया. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचो गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, स्वर्गीचे राज शेतांत लिपयलोल्या एका थेव्या परी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा, तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन स्वर्गीचे राज नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एकूच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता. दुसरी स्वर्गीचे राज दोयऱ्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्सांची मासळी धरतले एके रांपणे सारकें. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पांटल्यांतली घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्ली तोयलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी तांणी तांकां सांगलें, म्हणटोच स्वर्गीचे राजाचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. सोम्याचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक ल्हान भुरगो दर दिसा सांजेच्या वेळार कोदेलीचेर बसून आपल्या बापायक पळयतालो. तो बापूय आपल्या वावरांत कितलो ओकुपाद आसल्यार पासून आपल्या जाणट्या बापाय सांगाता तो वेळ सारतालो. थोडे पावटी ते दोगूय उलयताले जाल्यार चडसो वेळ ओगेपणी बसून रावताले. दोगूय बसून कितें करता तें त्या भुरग्याक समजनासलें. एक दीस तो ल्हान भुरगो आपल्या बापायक अशें विचारता, डॅडी तूं सदांच शापाय वो ग्रँडपा सांगाता कित्याक बसताय? ताचे लागीं सारकें उलोवंक जायना, ताका आयकोंक येना, ताचे लागीं चलूंक जायना. तो सगळो वस्तू विसरता आनी थोडे पावटी जें तूं ताचे लागीं उलयताय तें पासून ताका सजमना. तेन्ना तो बापूय आपल्या पुताक सांगता, बाबा एक दीस हें सगळें तुका सजमतलें
हांव ह्या म्हज्या जाणट्या बापाय सांगाताक बसता तेन्ना हांव ताका जाणटो कसो पळयना. हांव पळयतां हांव भुरगो आसलो तेन्ना कशे तरेन ताणें म्हाका आपल्या खांदार उखडलो, कशे तरेन ताणें म्हज्या हाताक धरून म्हाका चलूंक शिकयलो. हांव पळयतां म्हज्या पासत आनी आमच्या कुटुंबा पासत ताणें कशे तरेन दीस रात वावर केलो. आमचो बरो फुडार जावंक आनी आमकां बरें घर फावो जावंक ताणें आपल्या जिवितांत खूब कश्ट काडले. आतां तो जाणटो जाला, दुसरें भुरगेंपण ताका, आनी ताचे हात आनी पांय वसक्त जाल्यात. पूण ह्या आपल्या हातांनी आनी पांयांनी ताणें म्हाका शक्तिवंत केला. आतां घोडेक ताचे लागीं सारकें उलोवंक जायना, पूण ताणें म्हाका जायतें बरें मार्गदर्शन केलां, बरी जाणवाय दिल्या. ताका घोडे आतां उगडास उरोना, पूण म्हजें सगळें मोग दाखोवंक आनी म्हाका जाय तें हाडूंक दिवंक तो केन्नाच विसरूंक ना. हें सगळें आयकून तो भुरगो ओगोच रावता आनी दर दिसा आपलो बापूय आपल्या शापाय ओ ग्रँडपा सगळें कितें करता तें पळयता आनी हें तें सगळें ताच्या काळजा मनांत रिगून उरता. आयज आमी शापाय शामाय आनी जाणट्यांचो आमकां शापाय शामाय नाय जाल्यार आमच्या वडिलांचो आवय बापायचो दीस मनयता. आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत ती मोलादीक मोतयां जावन आसात. स्वर्गीचें राज एका मोलादीक मोतयां सारकें, तर आमच्या कुटुंबांत ती आमकां मोतयां जावन आसात. तांचो मोग, जाणवाय, त्याग, खासगी जिविताचो अनुभव भावार्थ तांकां मोलादीक मोतयां करतात. कशे तरेन आमी तांकां मोतयां परी लेखुया. आयच्या पयल्या वाचपान सोलोमोन आपणाक गिरेस्तकाय मागोना, पूण बुद्धीचें आनी विवेकाचें गिन्यान मागता. विजडम एंड अंडरस्टँडींग. आमच्या शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आवय बापाय लागीं आमी गिरेस्तकाय वस्तू मागच्यो न्हय, पूण तांचे जाणवाय आनी बूद मागुया. कशे तरेन तांचे जिवितांत आयलोल्या कश्टांचेर तांणी झोयत वेलें, कसले सॅक्रिफीस त्याग केले आनी करतात तें जाणा जावन घेवया. तांच्या चुकींतल्यान आमी शिकुया. जर आमी तांचेर विसर घातलो जाल्यार आमकां जाणवाय चुकतली, पूण आमी तांकां आयकून घेतलीं जाल्यार आमकां खुशालकाय आनी लांब जिवीत फावो जातलें. सगळे परिस्थितींत देव आमच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण भाग्यवन सांत पावल आमकां उगडास करता. आमच्या शापाय शामाय आनी जाणट्यांनी आनी वडिलांनी जायते कश्ट आपल्या जिवितांत अनुभवल्यात, पूण तांचो भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर केन्नाच उणो जावंक ना. तांच्या जिवितांत वेगवेगळ्या तरेची पिडा आयली, पूण देवाचेर ती केन्नाच गुणगुणूंक ना. देव आमकां केन्नाच सांडिना. हें सोत तांच्या जिविता वरवीं आमकां दिसून येता. आनी तांच्या सांगाताक बसून तांचे कडल्यान बावार्थ शिकूंक, सांगातान मागणें करूंक तांचे पासत दर दिसा मागूंक गरजेचें. आमच्या घरांत शापाय शामाय वडील मनशां जाणटीं आसप म्हणल्यार आमकां स्वर्ग जावन आसा. कित्याक वेगवेगळे तरेन खुशाल जिवीत जिवंक, जिवितांत येतल्या कश्टांक फुडो करूंक वेगवेगळे तरेन ती आमकां आपलो आदार दितात. आमच्या पासत ती मागतात आनी आमकां आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान गिरेस्त करतात. तांकां आमी मान दिवंक, ती पिडेंत पडटा तेन्ना आमी तांची निगा घेवंक, काळजी घेवंक
आनी हेर सगळ्या वस्तू परस तांचो अदीक मोग करूंक आनी तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक पावलां मारूंक गरजेचें. हें सगळें घडूंक पावतलें जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावतले. हांव कित्याक जेजून आपल्या शापाय शामाय आनी जाणट्यां आनी वडिलां आनी आवय बापाय सगळें व्हड मोग दाखयलो. तांचे कडल्यान शिकुया आनी आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयां कशीं लेखुया. उबी रावया, आमचो भावार्थ परगटुया. स्वत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सुमोलो आंकवार मारे तावन जल्मलो पोंसप्रिता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनू जिवन जालो स्वर्गार चोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवी आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू म्हणटा तुजो तेवो आसा थंय तुजी काळजी आसतलें. आमचें काळीज आनी मोन आमच्या शापाय शामाय जाणट्या आनी वडिलांक आसूंक तांकां आमी मोतयां परी लेखूंक आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जाणट्या लागीं जाणवाय आसता आनी मातार पियारेर वांगडा शाणेपण येता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शापाय शामाय आनी जाणटी ओखोण भावार्थाची मोतयां म्हूण मानूंक घेवंक आनी भावार्थाची वाड जावंक तांचो आदार घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची तो ती तांकां दितलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली जबाबदारी बरे तरेन चलोवंक बुध आनी जाणवाय देवा लागीं मागूंक खालती आनी ल्हानवीक जावं तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. तुमचे मातार पिरायेर पोरयान हांव तशेंच करतलों. तुमचे केंस पिकोसोर हांव तुमकां सांबाळतून व्हरतलों. शेपाय शेमायन आनी जाणट्यांनी आपल्या एकसूरपणांत आनी कोश्टांत देव आपल्या सांगाता सोदांच आसा आनी आपणाक बोलान भरता म्हूण ताचेरूच बावार दवरून जिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. जाणट्यांचो मुकूट तांची नातरां भुरग्यांचो मान तांचो आवय बापूय. आमी सगल्यांनी शेपाय शामायक आनी जाणट्यांक मान दिवंक तांची सेवा करूंक आनी तांची जाणवाय आनी जिविताचो खासगी अणभव घेवन तांच्या सांगाताक आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट
मोगळा बापा आमच्या मागण्यांक तूं कान दी आनी दर दिसा जेजूक आमी रिगून रावून शापाय शेमाय आनी जाणट्यांक आमच्या उतरां आनी कोरण्यांनी वरवीं आमचो मोग आनी आमची सेवा तांचे सवे दाखोवंक जशी तांणी आमकां दिली आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page 32, Baba Boini Bapak Betonk, C10. C10, page 32. Baba Boini Bapak Betonk, Mangana Karupe Naka. सर्वस्वराचे रस्त्यावर आमी तुका दिन वाचता सर्वस्वराचे रस्त्यावर आमी तुजी स्तुती करता तुज्या दर्पणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखलाचो रोस आमी तुका म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पुरीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्याय तीं दानां तुका ओपून दिता तीं तूं मानून घे. ह्या भोव पवित्र गुटांनी आसा ते तुजे कृपेचे शक्तीन आमचे अंतांचें जिवीत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पोरांत उबरतना. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुजे दैवीक पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान हगडायलोली इश्टागत तुजी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तांतून अदीक पोरजळटा महिमा तुजी. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार तुजी महिमा वाकाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उलासतात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल समोरमता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें आमच्या बागीवन लिओ आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ले आमकां तुका तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगार हाजीर आसलेल्यांची आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंत आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, भागिवंत जुजे तिचो पोती, भागिवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मारवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोत वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. जेजून आपल्या शपाय शमायक आनी जाणट्यांक आनी वडिलांक मान दिलो. जेजू भाशेन आमचे जोण एकल्याचें जिवीत आमच्या शपाय शमाय आनी जाणटेल्या सवे जावं ताणें शिकयलेले प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवाशान वतराकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय
कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची कापलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची कापलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो खुर्सुरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. Page 50, Deus Atha Muncha Chenkhan, D7, D7. Deus Atha Muncha Chenkhan, Niglolo Unya Rupa, Tane
नासलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक नासलो घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे कुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणाचो सासणीक उडासाचो दैवीक संस्कार आमी घेतला उतरां वळत्या प्रतिमोगान ताणें हें देणें आमकां दिलां तें आमचे सोडवणेक फायद्याचें जावं म्हूण मागता तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक भोवसात मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर तशेंच फादर सायमन डिमेलोक देव बरें करूं म्हणटा हे मीस आमचे पासत भेटयला आनी आमचे पासत हे मिसान मागलां आमी आमच्या साकिस्तावांक तशेंच कॉयराक मिडिया टीम आमचे वॉलंटियर स्टाफांक आनी सिस्टरींक देव बरें करूं म्हणटा खास करून सिस्टरींक आमकां कोम्याव तुमचे पावोवपाक आमकां मदत केल्ल्या खातीर तशेंच जाणी वाचपां केलेलीं आसा सुरवातेची उतरां वाचल्यां तशेंच भावात्याची मागणी तुमकांय देव बरें करूं आयचो दीस आमच्या शापाय सामाय आनी जाणट्या पासत भेटयलेलो दीस जावन आसा आमी देवाक आर्गां दिता आमच्या शापाय सामाय आनी जाणट्या पासत जीं मरून गेलोलीं आसा तांकां सर्गींचें सूख फावो जाल्यार पुरो आनी जीं आमचे सांगाता आसा तांकां बरी भलायकी मेवल्या पुरो म्हूण मागुया तशेंच आयचे 2 दिसा हांगासर मिसा सकाळीं 6, 7 आनी 8 इंग्लिशीन जाता आनी आयताची 6, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लिशीन 2 दिसा कुमसारा 6:30 ते 9 पर्यंत आनी आयताचे 6:30 ते 10:30 पर्यंत 2 म्हयन्याचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान आमी 9 तेस आनी मागणी करता आनी ताचे उपरांत 10 मीस जाता तशेंच 2 म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हो दीस आमी पाप साहेबाचे त्या म्हयन्याच्या इंतेसां पासत भेटयता आनी 8 मीस जाल्या उपरांत एडोरेशन आनी जेजूच्या काळजाचो तेस आसता ह्या दिसांनी आमी सांत इनास लोयलाची नोयनां करता 22 तारखेर सुरू जाल्ली 31 तारखेर फेस्त जावन आसा तुमकां आमंत्रण ह्या फेस्ताक सकाळचीच मिसां आसतली 6, 7 आनी 8 फादर पेट्रिशो हांगा 16 वर्सां वावुरला आनी ताणें हें पुस्तक आपल्या सांगात्यां बरोबर बरयलेलें आसा बसिलिका ऑफ बॉर्न जेजू आनी ताचें मोल जावन आसा 2000 रुपया तुमकां घेवंक जाय जाल्यार सायडीन कावंटर आसा थंय वचून घेवं येता ह्या पुस्तकान हांगासर फादर पेट्रिशो आसतना जो वाव ताणें जबाबदारी घेतलेली जो अनुभव ताचो आनी लोकांचो तो सगळो ह्या पुस्तकान आसा तशेंच जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराची हांगा कास्केट आसा ताची मरम्मत दुरुस्ती करूंक आयिल्ले ते सगळें ह्या पुस्तकान आसा तशेंच जे कितें मोलादीक वस्तू थिंगा आसा तेवूय ह्या पुस्तकान बरयलेले आसा तुमचे घराचे मेजार दवरूंक बरें तें जेन्ना सोयऱ्यां येतात तांकां वाचूंक आनी अनुभव घेवंक बसिलिकान तशें सान फ्रांसीस शावेराचो तो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं निमाणे आशिर्वादाक उबे रावात सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार लोयलाच्या भाग्यवंत इनासाक मागणी लोयलाच्या भाग्यवंत इनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी अंकवार मारयेचे राखणे खाल तुझे संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेची चाकरेक तुकाच समर्पण दिलोय जेजूचे हात्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो दवरून
पवित्र सभेच्या सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडून हाडली. हें सगळें आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. ह्या सगळ्या वस्तू सगळ्या उपकारां खातीर आदींच फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक दिनवासता. आमेन. EU3 दुसरो श्लोक पेज 232.
Testing mic 3. Mic check, mic check, Mic 3. mic check. Test. Mic check. Test. Test. 6. Test. Test. Mic check, mic check. Mic check. Mic check, mic check. This mic really, I don't need to bend it. No, good I asked. No, good I asked. Yeah, come in. No, I just asked, I don't take my Test, test. Test, test. Test. Oh. Test, 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 test. That's a lot different.
Good morning to you all and welcome for this Eucharistic celebration. Good morning, Father. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, love of God, and communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Today's liturgy invites us to reflect on the theme, Abiding in Christ, like Saint Ignatius. Let us build bridges in a divided world. In the first reading, Solomon asks not for riches or power, but for a discerning heart to govern God's people with wisdom. In the Gospel, Jesus reminds us that the kingdom of heaven is the greatest treasure and pearl of a great price, worth giving up everything to possess. St. Paul assures us that God works all things for the good of those who love him and are called according to his purpose. Like St. Ignatius of Loyola, who sought God's will above all else, we are invited to remain rooted in Christ, to seek true wisdom and to treasure God's kingdom above every worldly pursuit. When our lives are centered on Christ, we receive the grace to become bridge builders, promoting understanding instead of division, reconciliation instead of conflict, and hope instead of despair. As we gather around the Lord's altar, let us ask for the wisdom to discern God's will, the courage to choose Christ above all else, and the generosity to become instrument of unity and peace. My dear sisters and brothers, these days we have been following the novenas of St. Ignatius. On 31st, we'll be celebrating his feast day. Today's theme is Abiding in Christ like St. Ignatius. Let us build bridges in a divine world. This theme is very much apt to today's readings. We will listen from the Kings, from the Romans, letter to the Romans, and from the Gospel of Matthew. Because it has a lot to tell us. It is inviting us to ask a deeper question. What is the greatest treasure we are seeking? And as a human person here on earth living our lives, ultimately for us it will be something related to the material, something related to with peace, something related to with I need my family to be happy, etc. But for Ignatius, it was that we need to be like Jesus, seek Christ as a treasure by abiding in his teaching and his values. And as we reflect and see we have failed to abide in Christ, to seek his values, his teaching in our lives, we ask pardon, and together we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Christ, have mercy, we have sinned.
Let us pray. O God, protector of those who hope in you, without whom nothing has firm foundation, nothing is holy. Bestow in abundance your mercy upon us, and grant that with you as our ruler and guide, we may use the good things that pass in such a way as to hold fast even now to those that ever endure. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first book of Kings. In those days, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night. And God said, "Ask what I shall give you." And Solomon said, "O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or to come in. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant, therefore,
an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people? It pleased the Lord that Solomon had said this. And God said to him, because you have asked this, and have not asked for yourself long life, or riches, or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding, to discern what is right. Behold, I do now according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. The word of the Lord. Thanks be to God. We shall be singing our response. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. I have said, O Lord, that my part is to keep your words. The law of your mouth is to me more precious than thousands of gold and silver pieces. Lord, I love your commands. Let your kindness comfort me according to your promise to your servants. Let your compassion come to me that I may live. For your law is my delight. Lord, I love your commands. For I love your commands more than gold, however fine. For all in your precepts I go forward. Every false way I hate. Lord, I love your commands. Wonderful are your decrees, therefore I observe them. The revelation of your word sheds light, giving understanding to the simple. Lord, I love your commands. Lord, I love your commands. Reading from the second letter of St. Paul to the Romans. Brethren, we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called.
And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Word of God. Thanks be to God. Kindly rise for the acclamation. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth, that you have revealed to little children the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to the crowds, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers and threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things?" Then they said to him, "Yes." And he said to them, "Therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and what is old." The Gospel of the Lord. Praise be to Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, many people in this world spend their lives searching for success, security, or happiness. And their strong belief is that if I
achieve this success, I will be satisfied for life. Today's reading are reminding us that building bridges begins with heart that seeks God. In the first reading, we have heard, after the death of King David, Solomon was the next king of Israel. Well, he was very young, inexperienced, and God invites Solomon. And if we have heard the reading, he has put an extraordinary question to him. He says, ask what I should give you. And I think every king will surely ask for wealth, for success, for a victory over the enemy. And I think Solomon would have thought in that same line. But I don't think Solomon does that. Solomon's reply was not to ask for wealth, for long life, or victory over enemy. First of all, he is admitting his limitation. What is his limitation? Rather, he describes that he is just a little child. And he's not talking about age here. He is little child because he recognizes his leadership beyond his own ability. He had that humility to accept that and ask God for this request. And the request was, he asked for a listening heart. Very, very important. In today's world, we are so busy, we don't even have time to listen to ourselves. And here is Solomon, so many years back, is asking for a listening heart. In Hebrew, it is called Leve Sumea, which means in English, understanding mind. Or literally in Hebrew, the expression is a heart that listens. He's asking for the ability to listen deeply, first of all, to God and to his people. Because that will lead him on to make a right judgment. That will lead on him to make a proper discernment and be a good king to his people. In other words, he's asking for wisdom to discern what is right. If you look at the life of Ignatius also, this is what was the heart of Saint Ignatius of Loyola. That is to seek God, God's will above all else through discernment. As we say, wisdom begins not with speaking, but with listening. And we see Ignatius was seeking God's will in his life. Before God made Solomon a wise king, he made him a good listener. Solomon, knowing his limits, seeks divine guidance to serve others well. Today, all of us, God is calling us. Calling through these words of God, through his values, to his teachings, etc., to cultivate this listening heart. We are invited to abide in Christ, in his teaching, in his values. And once we do that,
once we abide in Christ, in His teaching, in His values, we will begin to see others not as our enemy, but as our brothers and sisters. It will slow us down. It will free us from acting impulsive and open us to God's quiet guidance. And in the life of Solomon, when he went on ruling, we know he was a good king, but later part of his year, he lost this gift of listening heart because he was no more listening to God. Today's gospel, we see that Jesus is presenting three small parables. They are small little ones. We have the first one of the treasure. The second one we have of the pearl, and the third one of the fishing net. If you see, all these three are interlinked. They are pointing out to the kingdom of God, and Jesus through this parable is trying to talk about what is this kingdom of God. And if one who discovers this kingdom of God or these treasures joyfully will give up everything to possess this kingdom. For us, Christ should be our treasure. I think if the merchant is just trying to possess this one single pearl and sells everything, his focus is on that. If a simple farmer, his whole treasure is in the field, his focus is on that. And so our focus should be on treasures of heaven, that is Christ himself. The Christ is our treasure. His teaching, his values, etc. Because when we remain rooted in Christ, our lives are transformed and we become people who will bring hope, reconciliation, unity wherever we go. As St. Augustine said, our hearts are restless until it rests in you. There was this boy who was trying to collect some money for himself through pocket money, etc., to buy a nice phone for himself. And when he bought it after collecting enough money, he was very happy, joyful. Over the years, this phone has become quite old, and then he was not that happy with the phone because, as usual, he would like a new model, something different, and so he was trying to see how I can get the new phone. One day, the college had asked the students to spend 1 hour as an outreach program in the Home for the Aged, to go and meet the old people. And so this boy, who was a college-going boy, he had to spend that hour, and so with his other classmates, they go to the Home for the Aged, they spend time, they speak to the people, they listen to the old people there. As they have finished and they were coming back home, one of the old men went to this boy and said, "Thank you for listening to me." The boy came back home, and when he was going through this experience and reflecting over it, these words jarred in his mind. And deep down, there was some joy and happiness with him. And he says that this mobile of mine had not brought that happiness to me that I am feeling now.
This has made a difference to his life. And surely, when we focus on Christ, when we abide in Christ and in his values, you see the transformation that take place. And this is what we require in today's world. Our world today marked by division within families, communities, and nations. You have heard in the paper recent demonstrations that is going on. The young voicing out their voices. They are asking for justice. Are the leaders ready to listen to them? We need to inculcate this listening heart so that we be able to bring in justice and peace to all. St. Ignatius also teaches us that true wisdom comes by listening to God and choosing what leads to greater glory. Abiding in Christ gives us courage to forgive, to listen, to serve, and reach across differences. This way we become bridge builders reflecting God's love in the world that longs for peace. And in these days, we are following the novenas of St. Ignatius. And so we ask for that grace for all of us. And this Eucharist too, let us ask for this grace and pray sincerely, like Solomon's wisdom, to cherish Christ as our greatest treasure and imitate St. Ignatius by abiding in the Lord. Then our words, actions, and relationship will become bridges that leads others closer to God and to one another. Let this be our reflection and prayer during this Eucharist. Let us now all stand and profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, life everlasting. Amen. My dear sisters and brothers, deep down we have our own intentions and prayers. Together, let us voice it out to the Lord, asking his graces and blessing for all of us. For the Church, that abiding always in Christ, she may be a sign of unity, reconciliation, and hope, building bridges among peoples and cultures. We pray to the Lord. For world's leaders and all who hold position of responsibility, that they may seek wisdom, foster dialogue over divisions, and work tirelessly for justice, peace, and the dignity of every person. We pray to the Lord.
broken relationships, that the healing love of Christ may overcome hatred, inspire forgiveness, and restore communion among individuals and nations. We pray to the Lord. For our Jesuit and Ignatian communities, and for all of us gathered here, that following the example of Saint Ignatius, we may discern God's will, seek Him in all things, and become bright builders through life of humble service and compassionate love. We pray to the Lord. For our parish community and for all who are searching for meaning and hope, that by remaining deeply rooted in Christ, we may witness to the joy of the gospel and help others discover the priceless treasure of God's kingdom. We pray to the Lord. God, our loving Father, these prayers which are deep from our hearts we offer up to you. Give us your graces and blessings that we may be able to listen with an open heart and be able to walk in your footsteps, imitating your life in our lives. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Pray, my sisters and brother, this sacrifice of yours and mine may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice into your hands, for the praise and glory of his name, for our good and for the good of all his church. Let us pray. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen estate, and by his suffering cancelled out our sin, and by his rising from the dead he has opened a way to eternal life. And by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven.
And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which is given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, Savior of the world, your cross and resurrection has set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all. We pray that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours
forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, may be always free from sin and safe from all distress, as we wait the blessed hope and coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ has said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other a sign of peace. Lamb of Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. Only say a word, my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive your sacramentally, come at the least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit to be separated from you. Amen.
forsake you. Take it to the Lord in prayer. In His arms you take and shield you. You will find a solace Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Bless the Lord, O my soul, and never forget all his benefits. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memorial of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift, which he himself gave us with love beyond all telling, may profit us for salvation. Through Christ our Lord. Amen. Kindly be seated. My dear brothers and sisters, thank you for your participation in this Eucharistic celebration. I'd like to thank our main celebrant, Father Pedro Rodriguez. He is the provincial of the Goa Jesuit province. We thank him for coming and celebrating this Eucharist for us, praying for us, and enlightening us on the theme wherein we are called to be building bridges in the lives of people, in our family, and in the world. We would like to thank the sacristan, especially Brother Kajetan, who helped us at this Eucharistic celebration. We have the choir, the media team, the volunteers, the staff, all those who helped with the collection, the ones who did the reading, the introduction, as well as the prayers of the faithful. A special thanks to the sisters for helping us in the distribution of Holy Communion. Today is the day dedicated to the grandparents and the elderly. So we thank the Lord for our grandparents. We also remember and pray for all of them who have died and gone ahead of us. And those who are alive and with us, we pray that the good Lord may bless them with good health. We have masses here every day in the mornings. That's at 6 and 7 in Konkani and 8 in English. And on Sundays, masses in the morning, 6, 7 and 8 in Konkani and 9:15 in English. Daily confession, 6:30 till 9 a.m. And on Sundays, 6:30 to 10:30 a.m. On the 6th of every month, we have the Mass at the chapel of St. Francis Xavier, which is not very far, a kilometer or a kilometer and a half from here. We begin with Rosary and Adoration, followed by Mass at 10 a.m. On first Friday of every month, we dedicate that month and pray for the Holy Father's intention for that particular month that he gives us to pray for. And after the English Mass at 8 a.m., we have adoration, and we pray the prayer to Sacred Heart and consecrate ourselves to the Lord. We are in the novena of St. Ignatius of Loyola, started on 22nd. The feast is on 31st.
Masses are as usual 6, 7 and 8. You are welcome to join us for the feast celebration. That's the 31st of July. Father Patricio and his companions, meaning other fellow friends, have got together and written this book, The Basilica of Bon Jesu. This book costs 2,000 rupees. In this book we have various content, the various experiences that Father Patricio had, but also the experiences of those who have visited this place. And then in a very special way, the mausoleum when it was refurbished and the things that were done, all those details are mentioned in here, the measurements, the important gemstones that are present on that mausoleum, because the mausoleum is already a 17th century monument itself, and so all of the details. So it's wonderful to have a book in your family, because when you have visitors they can take this book and read and know more about the basilica and the mausoleum where we have the relics of Saint Francis Xavier. Thank you. Kindly rise for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless all of us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Prayer to Saint Ignatius of Loyola. O holy and reverend Father and Founder, Saint Ignatius of Loyola, through the workings of the Holy Spirit and the intercession of the Blessed Mother, Virgin Mary, you were able to surrender yourself completely to Jesus in all your thoughts, words, and deeds, and be a valuable instrument to bring greater glory to the Father. Through you, the love of the Father was manifested by rising up a band of men under the banner of the cross of Jesus, who were ever prepared to go to the ends of the earth to proclaim the good news and bring salvation to humankind. We are truly grateful to the Father of the Society of Jesus, which is a gift of the Father through you to the world and humanity. May all of us gathered here during these days for the reflection and prayer before your feast and receive abundant graces to love Jesus more intimately and follow him more closely as you did in your life on earth. And so we ask your intercession for ourselves. You may now place your personal intention before Saint Ignatius. If what we ask is pleasing to the Father, may it be granted to us through your intercession. Amen. Noble knight, leader of the bravery, lead us on, lead us on. We will fight, lead thy sway, lead thy sway. All the foes gather near, we don't fear, we don't fear. Will not shout, will not quit. This our noble career. We will fight ever true to death, to thee, true to God, to faith and deed, true to thee. Lead us on gallantly, ever on gallantly, need the banner to fight for the church and its rights. On for cause of greater glory is our pride, our battle cry. Not for gain nor in vain is our strife in this life, but for